Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Good morning, everyone. So, as mentioned in our last class, we are having this online class for us to do a bit of catching up of topics that we are a bit behind, and also to run through the answers for previous tutorials, as well as looking into, again, the example of examination questions from previous semesters. So we had done that minggu lepas. Kita tengok beberapa jenis soalan final exam, tapi itu masa zaman sebelum COVID. So final exam 2 hours in the exam hall, in the auditorium at that particular time. But now we are doing the test as only one component. Not necessarily the biggest component when it comes to the assessment. So the exam questions or the format of the exam, nanti I will explain further, will be much more simpler. And I won't be asking definitely MCQ questions in the exam, and short answer questions also. The draft I have not finalized yet, have very few short answer questions. It's basically more the discussion questions that I will show you after this. Okay, so that will be the plan for today. I've set the meeting for 1.5 hours, so this online class today for 1.5 hours. So that will be the maximum. Hopefully we can, if we can go through things quicker, maybe we can finish a bit earlier. All right, so maybe while waiting, hopefully for others to come, I would like to make some comments about the topic of presentations that we had in the last class, in particular about refugees, the right of refugees. The reason why I would like to talk a bit more about that is because I do have direct experience working with refugees. For your information, when I came back from my master's degree overseas, my first job before I started working as a lecturer at UIA, I was actually working for about 4 months with the slightly more than that, maybe around 5 months at UNHCR. So UNHCR is the United Nations agency. Official full name is United Nations High Commissioner for Refugees. So this is the refugee agency, or the refugee management agency of the United Nations. In Malaysia, we do have an office in Kuala Lumpur, in Jalan Bukit Betaling. This is located near the old Istana Negara. Those of you who are familiar with the old Istana Negara in downtown Kuala Lumpur, this is around the area of quite close to Stadium Merdeka. Now, of course, we have Menara 118 over there. So close by over there is a hilly area, which used to be an area where many of the senior British officers used to stay. So the old Istana Negara used to be a big mansion, a big house owned by a Chinese tin miner, actually. But then the house was eventually bought over by the British government, and upon reaching or achieving independence in 1957, the Malaysian government turned that into the first Istana Negara. But now, of course, Istana Negara is the new one is in Jalan Duta. So the old Istana Negara now is, I think it's a museum, Museum Diraja, which you actually can visit. Now, yes, over here in Malaysia, Malaysia does not ratify any international agreements when it comes to refugees. So because of that, we do not provide any guaranteed rights to any refugees coming to Malaysia. And the reason for that, from the part of the Malaysian government, there is something that we have to understand also from the point of view of the Malaysian government. Of course, it's very easy for people to criticize and say kerajaan Malaysia ni kejam, kan, dia tak nak beri perlindungan atau kemudahan atau basic needs and to the refugees. But the issue is this: the Malaysian government has always been in a situation where we would provide refuge, right? For refugees, kita beri perlindungan kepada refugee, tapi kita tidak mahu
bertanggungjawab secara rasmi, right? Sebab nanti kalau kita sign apa-apa international agreement, dia jadi satu bebanan. Setiap kes kita kena beri perlindungan. So the Malaysian government, to be fair, throughout history, has been very generous when it comes to allowing refugees to come over here. Historically, the first wave of refugees that came to Malaysia was at the time in the 1960s, 1970s, when we had the Vietnam War in Vietnam. So pelarian daripada Vietnam tu banyak datang ke Malaysia. So area yang sekarang ni Desa Waterpark tu kan, dekat Sungai Besi tu, that used to be actually a whole area. That whole area used to be camp sementara untuk pelarian daripada Vietnam. So that was the starting point. UNHCR established its office over here. So Malaysia government provide keselamatan, perlindungan, makanan dan sebagainya. And then later on, a bit more just to defend the Malaysian government because I'm not saying my comments over here, those of you who are from that group yesterday or the day before presenting, but this is not my criticism because I know the information that you would encounter on the internet officially will say in a certain way, but I just would like everyone to understand this is an example of critical thinking, but there is another side of the story that sometimes you do not know, you do not get the information from official sources. It's there. It's something that you need to recognize. Right. So next is when we historically Malaysia also provided Malaysia was in fact one of the few countries that provided quick and immediate refuge for pelarian daripada Bosnia Herzegovina. So this was the time in the early 1990s during the end of the Cold War, the collapse of the Soviet Union. So all the countries that used to be part of the Eastern Communist Bloc, Yugoslavia, negara yang namanya sekarang ni kita tak ada dengar negara Yugoslavia tu lagi dah, sebab Yugoslavia tu negara besar, sekarang dah berpecah kepada negara yang kecil-kecil. Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia was also part of that. Montenegro, so Bosnia was part of that also. So upon the breaking up of the Yugoslavian Republic, so there was a civil war in that area between it was religious, ethnic kind of conflict. The Serbian Christian militia groups, they were the ones who attacked and really massacred thousands of Muslims from Bosnia. So the Bosnians at that time, the Malaysian government were one of the first few countries that actually provided safety, refuge for Bosnian people to come and stay over here in Malaysia temporarily. So perkampungan orang Bosnia yang paling besar was actually in Sarawak. So this was at the time when the Chief Minister Datuk Seri Tan Sri Pak Tinggi Taib Mahmud. So at that time he was also the president of PERKIM. So PERKIM ni Pertubuhan Dakwah Islam di Malaysia. So they provided facilities perkampungan sementara, penempatan sementara untuk orang-orang Bosnia di Sarawak. So the Malaysian government has been really quite generous when it comes to doing that. So the reason for not signing the document too is more tactical so to speak, international tactical diplomacy. Sebab kita tak nak terperangkap dalam situasi kita mesti obligated to provide safety to anyone. So we rather be in a position where it is our choice, right? Not that we are forced to. But then of course, understandably, as the group presented on Wednesday, it raises a lot of questions. And I do recognize also, I remember when I was still working over there, and the coordinator, not sure what's the name, the boss of the office, is it not chancellor, but office manager or something of the Malaysian office of UNHCR, Mr. Volker Turk. Mr. Volker Turk now is actually the head of UNHCR internationally, and is also a senior figure in United Nations Central Organization itself. So Mr. Volker Turk was very much someone who had to defend Malaysia, because Malaysia, based on some reports, was said to be the worst country, amongst the worst country for refugee to come in. Why? Because we don't, as the group presenter, kita tak bagi peluang pekerjaan, anak-anak tak boleh pergi sekolah dan sebagainya.
But then again, what we do at UNHCR, we work together, as the group also covered rightfully during the presentation, with NGOs to provide some kind of formal education services to be given to children of refugees. So that is something that Malaysian government has allowed, right? Not so diberi kebenaran, kelonggaran untuk NGO untuk bergerak dengan agak bebas dengan UNHCR untuk menganjurkan program-program seperti ini. Tapi peluang pekerjaan itu memang betul. Memang saya tahu sebab salah satu tugas saya dulu di UNHCR itu saya jadi interview orang yang menginterview the interviewer at the first line at the counter. Maknanya kalau orang datang daripada mana-mana negara, kan pelarian ni kan dia nak memohon suaka refugee amnesty from UNHCR. So someone has to interview the first process, the first stage first. So I was one of the person doing that. I was working over there in 2002, 2003. So at that time, kes yang terbesar berkenaan dengan refugee was actually pelarian daripada Aceh. So ketika itu daerah Aceh di Indonesia, di utara Sumatera itu masih lagi konflik secara besar-besaran dengan kerajaan Indonesia di berpusat di Jakarta. So banyak orang-orang yang jadi pelarian di Aceh itu sebab mereka sama ada mereka sendiri atau ahli keluarga terlibat dengan gerakan Aceh Merdeka. So they came over here, memang tak ada apa-apa diberi kelulusan oleh kerajaan Malaysia, tak ada permit, tak ada apa. So kalau nak kerja, diorang memang selalu diorang cerita dengan saya, diorang akan pergi berkumpul kat satu tempat, kemudian akan ada tauke syarikat construction, dia akan datang, dia ambil, okey hari ni saya ada kerja untuk susun bata atau untuk bancuh simen ke kan, okey boleh ikut saya. So dia dapat kerja-kerja macam ni, dia dibayar harian. Tapi memanglah tak memadai lah kan, tak cukup sebab ramai antara orang ni pun ada keluarga, ada anak-anak kan. So nak beli semua kemudahan tu kurang. So dia orang buat bisnes kan, kadang-kadang tu sampai sekarang saya rasa masih banyak lagi gerai-gerai atau restoran, kedai-kedai rumcit di kawasan-kawasan pinggiran Kuala Lumpur, macam dekat Gombak, dekat Keramat, yang sekarang ni masih lagi dijalankan oleh orang-orang Aceh yang masih lagi tinggal dekat Malaysia ni. Sama ada dia ada permit atau tidak tu saya tak pastilah. Tu no comment. So the Malaysian government position is that kita bantu tapi kita tak mau terikat dengan perjanjian antarabangsa yang membuatkan situasi kita susah lah nanti. So this is something that I remember at that time also Mr. Volker presented that as the group presented last 2 days ago kan, kita memang perlukan pekerja-pekerja asing untuk beberapa sektor pekerjaan, terutama pekerjaan buruh, tenaga buruh yang berat, construction, pertanian dan sebagainya. So why not just simply recognize lah, beri permit yang sah untuk pelarian-pelarian ini. Tapi adalah dia cabarannya tu ada sebabnya. Sebab salah satu sebabnya ialah dia kalau kita mula bagi kan, kita nak bagi kepada siapa? Sebab officially, as far as I know, refugees that are registered under UNHCR in Kuala Lumpur is maybe just about 100,000. Tapi unofficially could easily be at least 5 times more than that. And so when you start to open the floodgates, and so to speak, open the gates for beri permit yang sah, payah juga tu kalau kerajaan Malaysia nak serapkan semua. So itu menjadi cabaran lah. Kalau orang nak cakap kan, orang Rohingya tu orang Islam kan, kenapa kita tak beri permit? Itu pun ada isu juga tu. Tapi saya tak naklah masuk dalam isu stereotip lah, prejudice tentang kumpulan orang-orang Rohingya ini. Tapi ada, kita boleh cari, ada isunya, ada kes-kes yang disahkan berkenaan dengan orang-orang Malaysia. Saya kenal juga beberapa orang kawan-kawan yang terlibat dalam bidang pertanian. Dia cuba ambil pekerja buruh lah dari kalangan pelarian Rohingya, banyak masalah.
tak pasti. Bila saya sebagai orang yang latar belakang psikologi, saya dah cakap lah orang Rohingya ni semua macam tu. Tapi banyaklah kes yang saya dengar sendiri. Masa saya bekerja di Malaysia tu, masa tu kes Rohingya tu belum meletup lagi. So it was still Aceh. So Rohingya ni agak bukanlah baru, tapi mungkin 10 tahun yang sudah lah bermula daripada itu pelarian yang datang. So basically, I just like to mention that as an example. It's a good example of an issue that when you look into official sources of evidence, nampak macam dia berat menunjukkan Malaysian government ni tak tak berhati perut, tak berperi kemanusiaan sebagainya. Tapi ialah there are issues that kita tak nampak yang tidak dilaporkan secara rasmi. So perkara itu kalau kita nak cuba dapatkan maklumat, memang kerajaan Malaysia pun tak nak wawarkan secara rasmi lah pendirian yang saya katakan ini, sebab dia pun tak nak benda ni menjadi sesuatu yang dia orang kena attack nanti kalau kita kata kita tactical je. So kita tak nak dia kata ni apa ni, kerajaan Malaysia ni kan macam pilih bulu kan, dia macam pilih kasih pula, setengah nak bagi setengah tak bagi perlindungan. Tapi itu memang in a way, when you are part of international diplomacy, isu-isu yang merentas undang-undang antarabangsa, so perkara ni memang kena dilihat dengan lebih terperinci. Ada dia punya kompleksitinya tu. Education tu, that one I can confess, saya pernah lah beberapa kes yang saya nampak seperti mana yang group present juga kan, ada beberapa, betul saya jumpa beberapa pelarian daripada Aceh pada zaman tu, dia orang yang berpendidikan tinggi, bidang engineering ada kan, cikgu sekolah ramai. Tapi anak-anak tak boleh pergi sekolah. Saya pernah lah sebagai pegawai, walaupun pegawai bawahan dekat UNSR tu, saya sendiri yang buat surat surat sokongan saya tanda tangan sebagai pegawai UNSR ditujukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor lah masa tu, di Selangor lah kebanyakannya. So untuk memohon kebenaran untuk anak-anak pelarian daripada Aceh ini dibenarkan untuk attend masuk ke sekolah kebangsaan. So itu memang menjadi budi bicara kepada pihak sekolah dan pihak PPD, pegawai pejabat pendidikan daerah. Ada yang terima, ada yang tidak. Tapi saya pernah kena ada masalah lah sebab saya tulis tu tanpa merujuk kepada orang atasan di pejabat saya di UNSR masa tu. Pernah kena marah lah, katakan why you just simply give the recommendation letters to them, you should check with us first. Tapi itulah, itu ini masalah saya lah. Kadang-kadang bila isu macam ni, saya fikir birokrasi ni cuma menghalang aja bantuan atau perkara yang baik untuk kita nak buat. Kadang saya tak kisah benda-benda macam tu, tapi tak betul lah. So sepatutnya digunakan salurannya betul. Tapi sampai sekarang memang tak ada. Kebanyakan pejabat pendidikan memang tak bagi kebenaran untuk pelajar-pelajar ni tinggal. Yang kita tahu, kerajaan Malaysia memberi kebenaran dengan beberapa NGO macam ABIM, Ikram dan banyak lagi lah. Contohnya di Gombak tu saya tahu ada beberapa sekolah yang dibuka, yang disokong oleh NGO di Malaysia. Ada bantuan secara indirect diberikan oleh kerajaan Malaysia melalui beberapa agensi kerajaan yang kita ada untuk pelarian daripada Syria, dibuka sekolah dia sendiri. So ada tu dekat Gombak tu ada. So ada sekolah Arab Syria tu, dia adalah diberi bantuan. Tapi again lah, the issue is kerajaan Malaysia tak nak buat benda ni secara rasmi. Sebab dia tak nak terikat kalau kes yang lain berlaku pada masa depan, skala yang sangat besar, kita tak tertanggung nanti. Sebab kita dah terikat dengan perjanjian, kita terpaksa, kita mesti bagi. So itu pendirian kerajaan Malaysia lah dari dulu sampai sekarang. Okay. Maaf panjang cerita pula. Okay, so next, now I would like to cover this particular slide, which I just uploaded to you, even though I've covered this in class, in the class on Wednesday, issues about hypotheses, predictions, and things like that. But let me just refer to a reference over here, which you can read on your own, but let me explain this. What did it? Oh. Okay, this is about critical reading and note-taking, right? So
because this class is actually titled Critical Thinking and Reading Skills. So kena ada sikit lah penerapan. Sepatutnya bukan ada sikit, banyak juga lah. Tapi ya, dia ada hubung kait semua yang kita dah bincangkan selama ini dengan reading skills. Tapi ini lebih direct kan, merujuk kepada reading skills. Right. Right. So what is this is, I read this book, I read this library book you got me. What do you think about it? It really made me see things differently. It's given me a lot to think about. I'm glad you enjoy it. It's complicating my life. Don't give me any more. Yeah, I'm sure all of you, no, yeah, some of you at least kan, may have experienced something like that, where tak semestinya buku, movie juga kan. Saya memang orang yang agak sensitif lah secara emosional beberapa perkara. Sebab tu saya tak boleh jadi therapist atau clinical psychologist. Bila kita terbaca kisah atau baca buku berkenaan dengan seorang pengalaman hidup kan, fiction pun kadang saya terkesan juga, tapi movies lah, over the years kadang-kadang tu saya tengok, saya memang kesannya tu sampai 2-3 hari kan, dah murung makan pun tidur pun tak betul. So dia salah satu kalau nak cerita kelakarnya kan, some of you perhaps pernah tengok movie ni, filem Melayu, Pulanglah. Pulanglah ni mengisahkan tentang apa? Kisah seorang kelasi kapal orang Melayu. Dia dilaporkan dah meninggal dunia. So isteri dia dekat kampung, bila dengar berita tu kan, selepas beberapa, I think setahun ke 2 tahun kan, dia nak kahwin dengan orang lain. Tapi rupanya suami tu masih hidup. Suami tu datang balik ke kampung, tapi nak jadi cerita lah dalam movie tu kan. Dia balik kampung tu, dia nampak isteri dia macam nak kahwin dengan orang lain. So dia pun macam patah hati, dia pergi balik ke Liverpool. Masa tu dia banyak orang kelasi kapal Melayu tinggal dekat Liverpool. Sampai sekarang pun masih ada lagi. So saya tengok cerita kisah tu kan, dan saya pun terbaca kisah ni kan, dia inspirasi dia daripada kisah yang benar. Saya merasa terkesan, Allah kan, kenapa lah kau tak tanya sendiri dengan keluarga. So sebenarnya isteri tu tak jadi kahwin lain. So dia masih setia dengan suaminya, menunggu suaminya balik. So kemudiannya 20 ke 30 tahun lepas tu baru anak dia yang dapat tahu sebenarnya bapa dia masih hidup, sekarang masih lagi berada di England, di Liverpool. Tapi itulah kan, saya bila baca kisah-kisah macam tu memang saya rasa, Allah kenapa. Tapi ya, itu kisah hidup, kadang-kadang kita tak boleh nak kawal. Okay, this topic focuses on critical reading and note-taking, identifying theories, categorizing info to assist with the selective use, using critical approach to note-making when reading. So ini just catat lah untuk menunjukkan apa yang perlu kita buat. Right? So basically, when you read something, kan, especially when it comes to academic references, I know the courses or subjects or modules that you take as accounting students, it's not just about numbers or calculation. You also have some theoretical papers that relates to management. And so I think, sure, you would have, text, sometimes, large volume of text and buku teks yang kena baca. So salah satu skill yang kita perlu ada is kita perlu ada skill untuk membaca dengan cepat, atau kebolehan untuk baca tu walaupun cepat tapi kita boleh tangkap apakah isi-isi penting. So buku-buku teks zaman sekarang ada kalanya dia bagi kita kemudahan, dia highlightkan apa yang bagus, apa yang tidak. Pada saya personally, one particular practical advice that I can share based on my own preference when it comes to reading skills is that so saya harap semua orang masuk kelas yang saya buat. Saya tak pasti kalau ada orang yang in the waiting room. Kalau ada, bagi tahu. Right. Saya rasa if anyone in the waiting in the lobby, you can masukkan diorang kan, so please admit them kalau saya tertinggal. Okay, coming back to this. Where was I? Yeah, so one of the practical skills I would say that would really help you if you are trying to read like textbooks yang tebal-tebal ni, when you come across, because there's normally arranged chapter by chapter kan. So what you read first is the summary of the chapter. Ada kalanya buku-buku teks sekarang ni memang akan ada summary tu, atau dia punya highlights tu, overview tu di muka surat utama.
Tapi kebanyakannya mungkin summary itu dekat belakang, at the end of the chapter. So what I would suggest is you read that summary, whether it's at the end or at the back, read that first. So the summary would be done based on the key points in the book. So that would be a good starting point. So you have an overview. When you read through semua the book text, the content of the chapter tu, you boleh tahu at least kan, okay, apakah sebenarnya isi-isi penting dalam chapter ni. Right, so that's my point of view. Reading with the goal of finding deep understanding of the material. Ini terpulang setengah orang. Saya kalau baca buku fiction, I tend to be very fast because I don't normally want to know the details so much. I just want to get through the story. So what I've done over the years, sekejap mungkin tak nak lah. Reading with a goal. So but that's not a very good kind of advice if you want to have deep understanding. So deep understanding definitely will require to read line by line. However, the issue is if you were to do something like that, I mean, how is it going to be efficient when it comes to consuming or reading something which is very long? So itu perlu ada sedikit lah skillnya. So moving on, what is critical reading? Focus attention on certain parts of the text. Involves analysis, reflection, evaluation, and making judgment. Slow reading, but will become faster and more accurate as critical reading skills are developed. Now, I'm not sure what is actually here in this one of the slides. Yeah, okay, skimming and scanning. All right, so this is something that good for us to reflect on. Now, one particular way on us to try to be more efficient kalau kita nak baca sesuatu yang kita tahu tebal kan, tapi kita nak baca dengan cepat. So you skim through first, right? So read the information in the first paragraph, first sentence of every other paragraph, the headings, pie charts, and graph, and the summary. So this is skimming is similar to what I give the advice just now lah, based on my own habits and experience. Scanning would be specific info you're looking for. So this is macam kalau kita dalam buku teks tu kan, chapter tu dia mungkin berkisahkan atau the focus is on a huge or a very quite huge topic, tapi you just want to understand a specific part of it. So in that sense, you'll be looking for the specific information. Nowadays would be kalau kita ada e-book, very easy. You can just press Control F, Control F find. You can find the information and just read that part. Tapi reading textbooks, if you are really looking into some facts and data, that would be good. But scanning like this, when it comes to reading things that are more content-based and theoretical, conceptual kind of content, macam buku-buku theory, psychology, philosophy. So reading like this not nice because you would be just looking into what the information you want, but you won't be understanding the whole context. So faham konteks tu penting untuk topik-topik tertentu. Terutamanya kan, I would say in social sciences, in management and management theories. And so kalau kita sekadar nak scan dan baca selectively bagi yang kita nak saja, kemungkinan kita akan tertinggal dia punya kaitannya dengan isu yang lebih besar. So what I would really suggest when it comes to reading skills, both skimming and scanning, what you need to acquire is some kind of ability to read faster. So one way that you can Google yourself also, the way that we can read faster is you don't read line by line horizontally. You read you try to scan the words kind of a bit zigzag kind of thing. So setengah orang dia lebih pantas. I think there is a world record holder when it comes to speed reading. Dia memang dia baca tu macam tu je. Saya pun tak pasti dah betul ke tidak. Tapi I know for sure because I've gone through one workshop on speed reading. The basic thing that they train us or ask us to do is try to train your eyes when you are reading. You don't read line by line horizontal. You try to be a bit more zigzag. The faster you become, the more steeper, lebih ke bawah lah, zigzag tu dia punya tu.
So to something that you can do. I really do that when it comes to reading fictions, because ada angan-angan yang saya masih lagi simpan sampai sekarang walaupun dah umur nak dekat 50 ni kan, uh, untuk menjadi penulis buku. So kadang-kadang saya akan cari masa untuk baca novel-novel, untuk fahamlah novel-novel atau jalan cerita yang orang suka. Tapi saya susah sikit lah, sebab jenis cerita yang saya suka tulis tu bukanlah jenis yang drama apa romantik cinta ke tidak, dia cerita berat lah. So kalau ada rezeki, kemungkinan tahun depan adalah buku saya yang pertama, yang betul-betul yang pertama lah akan publish. Sebelum ni ada cerita-cerita pendek saya ada, tapi dalam not under my name lah. Kalau you nak cari, you tak akan jumpa. Tapi saya pun tak nak bagi tahu lah. Sebab they are not necessarily very good. Now, so read through when it comes to more lighter, baca surat khabar, for example, kan. So read zigzag, so that you can read faster. But when it comes to reading things that are a bit more technical, buku-buku engineering, science, kan, zigzag ni pada saya personally saya tak recommend, sebab kita sangat mudah nanti kita untuk salah faham, sebab kita nak faham betul-betul dia punya fakta tu, dia punya teori tu, formula tu kan. Kalau kita skim through, takut kita tertinggal dia punya perincian tu. So bukan semua lah, I would say, when it comes to reading skills that you can establish or use speed reading techniques, unless of course you are really someone who is really good when it comes to your ability to speed reading as well as comprehending and understanding all or almost all that you read. Okay, skim. So this is preparation for critical reading. Scan through the book to get a feel what it's about, and I'll scan the intro. So all of you, kalau you beli buku, tengok bahagian apa? Saya tengok belakang. Biasanya kita tengok belakang lah. Tapi ada yang bahagian yang saya suka baca juga is kita baca bahagian prolog dan epilog. Prolog ni bahagian pembukaan, epilog ni bahagian penutup. So kita boleh dapat gambaran lah tengah-tengah tu apa kan. Tapi menjadi masalah sekarang, kebanyakan kedai-kedai buku yang besar ni, sekarang kita nak buka buku tu tak boleh dah. Semua kedai buku sekarang dia wrap dengan plastik. Saya tahu boleh kan, kita boleh minta walaupun kita tak beli, tapi kita boleh minta salesperson dekat kedai buku tu untuk unwrap buku tu untuk kita tengok. Tapi lah kalau betul-betul saya nak beli, saya fikir nak beli baru saya buat begitu. Tapi zaman dulu saya dan kadang saya bawa anak-anak saya, kita duduk kat kedai buku je, duduk berjam-jam, kita sampai ada kalanya sampai habis baca satu buku. Sekarang tak boleh dah, free reading like that cannot be done anymore. Okay. Scan the final chapter. I think that would be nice when it comes to technical or textbook. Tapi janganlah baca final chapter when it comes to buku fiction. Nanti jadi spoiler. Jadi spoiler alert. Jadi masalah spoiler nanti kan you dah tahu ending macam mana. So itu tengoklah what kind of books that you're reading. Alright, so this is when it comes to, this actually used to be an assignment that we do before, that we actually ask the students to do journal article review and also a short research paper. So this is what something that I discussed or presented in the last class about hypothesis, about results, right? So when you are reading any journal articles, biasanya journal articles ni dia start dengan abstract, dan abstract tu dia akan cerita dia punya summary of the entire research in terms of the objective, the research questions, the methods that was used, the participants who participated in the research, and then the findings, conclusion, and a bit on the recommendation. So itu perkara asas lah dalam abstract tu. So any journal articles, normally you would come across that. I would say when it comes to reading academic research papers, one of the things that sometimes we make a mistake of in terms of our own expectations, we tell ourselves, aku mesti faham semua dalam artikel ni. So that is normally not, it doesn't happen all the time, even when it comes to people who are senior professors and so on. Sebab kebanyakan orang akademik, dia cuma ahli dalam bidang dia sahaja. Tapi kalau dia baca research article,
yang berkaitan dengan topik yang bukan ada hubung kait dengan topik yang dia buat research on for his his or her PhD dan sebagainya, dia pun tak tahu juga banyak details dalam tu. So don't tell yourself that I need to understand every single thing that is presented in the research article, because most of the time we don't lah. Especially when it comes to the specific technical aspect or the data measurement, data analysis. Kalau kita tak pernah buat that kind of data analysis tu, kita tak akan tahulah dia punya detail tu. Tapi kalau kita pernah buat, kebetulan, dan kita faham lah. Jadi tak ramai lah orang yang boleh kata yang saya pandai semua, all kinds of data analysis, statistical technique, semua saya faham. Semua saya pernah buat. Melainkan orang tu professional statistician, maybe yes. Tapi biasanya kita kalangan akademik, kita familiar on doing things in a certain way, benda lain kita tak apa. Jadi kalau kita baca benda yang kita familiar tu, kita faham lah betul the details. Tapi yang tidak tu taklah, tak apa. Sebab kita tak naklah put pressure on ourselves, I must become someone who knows everything. Itu lah mustahil. So you need to understand that you limit yourself to what you are good at, right? Focus on that, and when it comes to reading references, find out the gist of the information, the main information, and use that for your academic writing purposes. Okay, so you have the hypothesis, result, and discussion, right? Find the argument, apply the critical thinking methods you have learned previously, identify the author's position. What does the text want you to do? Think, accept, or believe. Look up for sets of reasons used to support the conclusion. So this would be benda-benda yang kita dah belajar sebelum ni, tentang facts, tentang opinion, tentang fallacies, and then the credibility of the source. So all of that, when you read through something, academic or non-academic writing, more so non-academic writing, macam newspaper report, social media postings, look into those issues, sama ada dia punya hujah tu relevan atau tidak, atau dia cuba actually divert to something else, personal attack, slippery slope, and so those things happen. And also credibility in terms of latar belakang penulis, adakah dia sebenarnya ada conflict of interest dengan isu yang dibentangkan. So dan dia punya method sendiri yang dibuat, so saya dah terangkan hari itu. So kalau research tu dibuat, and dia method itu is something which is, for example, qualitative, interview beberapa orang saja, and then dia buat conclusion, ini dapatan saya ini, my findings is I can apply to the entire population. So sah tak benda itu salah sebenarnya dari segi fahaman kita when it comes to establish understanding, when it comes to research methods. Sebab qualitative research tu sifatnya atau objektifnya adalah untuk mendapat detail information, tapi bukan untuk generalizekan, untuk kita generalizekan kepada masyarakat secara am. Kalau nak buat sesuatu research yang kita nak usulkan sesuatu yang kita boleh kata generalize kepada masyarakat, itu kena buat quantitative research, survey dengan large sample size. Itu adalah kaedah-kaedahnya lain kena tengok. So ni perkara yang penting lah. Orang-orang politik lah biasanya kan suka buat propaganda, dan interview orang ni sikit kata macam tu, interview orang ni sikit kata semua orang, ramai orang sokong saya dan sebagainya. Tu janganlah. You should be better than that. And again, I'm trying not to take any sides over here, even though I guess in terms of which side I'm in when it comes to politics. Tapi to be very fair, when it comes to political propaganda di Malaysia dan di mana-mana negara pun, propaganda yang menggunakan maklumat terpencil, maklumat selektif ni memang semua orang buat lah. Sebab itu caranya mudah untuk mendapatkan sokongan. Kemudian dimasukkan dengan apa tu, hujah-hujah yang berkaitan agama, emosi, apa tu, ketakutan, bangsa dan sebagainya. So itu sentiasa ada.
So see how the main argument fits together, better remember the overall argument, better comprehend specific pieces of the info, recognize how reasons and evidence contribute to the main argument. So this is just in terms of some basic points that you can refer to. Identifying theoretical perspective. So what is a theory? So again, I explained this the other day. A theory is based on evidence and reasoning, but not proved conclusively. So teori itu maknanya dia sesuatu yang kalau kita bercakap dalam bahasa biasa, teori itu macam kita punya prediction lah in general kan, or your assumption. But from a more standard academic point of view, theory itu must be based on evidence. I was explaining in the last class, it should be based on many rounds of research being done, and it shows a consistent kind of result. And then based on that, you'll say, now we have a theory. Tapi tak bolehlah kita buat satu research saja, and then kita kata, oh, now I can establish a new theory. So tak semudah itu. Okay, so this is something that we need to understand. A theory, how strong it is, it's still not considered to be like the law or a fact, because a theory too, the keyword I was mentioning in the last class is falsifiable. Falsifiable maknanya dia boleh dibuktikan tidak benar. Kalau ada teori yang sentiasa benar 100%, bukan teori lagi dah, itu dah jadi law lah, jadi hukum. Hukum alam atau hukum dalam chemistry itu kan, itu yield. Itu dah jadi sesuatu yang lain, lebih atas daripada teori. Okay, this is an example, identifying theoretical perspective. The flight still hasn't been announced. My theory is that a storm is brewing, so they think they can't take off. Characteristics, it is an attempt to provide an explanation, an idea that haven't been fully proven based on the facts they are known at that time. Unstated assumptions, unrecognized theory. So this is an example of the use of the word theory in everyday language yang sebenarnya tak tepat lah. Dia sebenarnya bukan nak kata dari segi language itu salah, dari segi fahaman kita bila kita berbual dengan seorang, kita gunakan bahasa macam ni. Teori saya ialah, my theory is, this is the reason why this is happening. That one is okay because we just want to discuss something with some other people. However, yang menjadi kesalahannya kalau kita anggap teori kita itu benar berdasarkan our own subjective opinion. So janganlah, jangan kita anggap seperti itu, dan jangan terlalu mudah menggunakan perkataan teori itu when it comes to academic presentation. So that is something you have to understand. Kalau itu just your subjective interpretation, then you say in your presentation too, this is my subjective interpretation. Jangan cakap ini teori. Kalau you nak refer to atau cakap and this is a theory, then kena ada reference yang datang dari mana. Okay, so this is basically an example of unstated assumption, not a recognized theory. Example of a theory, right? Like onions, we have layers too, which needs to be peeled to expose what's beneath it. The more layer you peel, the more you learn about a person, right? So this is an example in communication or human communication studies. We have a theory called social intimacy, a process of increasing disclosure. A process of increasing disclosure and intimacy within a relationship. If you want to go swimming, you don't just dive in. First, you dip your toe on the water, you check the temperature, see how it feels, and then you slowly wade in. Sorry, what is this? Process of increasing disclosure and intimacy within a relationship. So if you want to go swimming and make new friends, you don't just dive in, or ask, okay, this is in terms of, just asking someone out for the first time. Dip your toes means that you start with something small and smile first. Check the temperature. It's an analogy. It's symbolic. Bahasa apa tu? Tersirat. So check the temperature. So maknanya you see, check background the person first, tahu, investigate sedikit latar belakang, and then slowly wade in, and then kemudian baru you ajak dia keluar. Saya dah tahu lah berapa ramai orang di sini ada pengalaman ajak orang keluar, dan sebagainya. Saya rasa ini lumrah nak naluri manusia. Kita ada
keinginan untuk berpasangan dan sebagainya. Dan saya dulu daripada UIA sebagai pelajar dan juga sebagai pensyarah UIA Universiti Islam, ada juga sentiasa ada je orang-orang yang yalah, couple-couple ni kan. Tapi UIA ni dia banyak orang berlapis lah, terutamanya dekat fakulti kuliah saya tu, kuliah Islamic Revealed Knowledge, Islamic Studies, Human Sciences. So budak-budak IRKHS ni kan, Islamic Revealed Knowledge Human Sciences ni, dia kalau dia couple tu nampaklah dia punya cara Islamik tu kan. So dia tak ada pegang tangan, dia biasanya tak ada duduk bersama. Kalau UIA zaman dulu-dulu masa saya belajar, duduk bersama apa tu kafe kan, dia asing tau, lelaki perempuan, so tak ada duduk sama-sama. Sekarang lebih bebas lah. So banyak ketika itu kalau nak berhubung kan, kalau kita tertarik dengan seorang, sebab itu perasaan yang timbul. So orang akan hantar surat lah, note-note kecil kan, sebab zaman tu tak ada handphone lagi. So that was interesting. So you don't normally just simply go out and ask lah. Although I do have some friends kat UIA, and maybe I've done something similar also. That ialah kita nak betul-betul ikut kaedah yang Islamik lah bila kita nak approach someone. So terus dia cakap lah, kawan saya terus dia cakap dengan seorang apa tu sister, we call brother and sister kat UIA ni kan. So they went on to see this female student, bukan jumpa je, tulis surat lah, atau melalui orang tengah, katakan saying something like, I want to get to know you better for the purpose of marriage. Terus dia cakap macam gitu. Tapi sebab dia kaedah Islamik kan, kita bukan setakat nak berkenalan untuk suka-suka, tapi berkenalan kalau betul kan ada apa tu keserasian, mungkin akan leading to marriage. So itu direct cakap kan, I want to know, sister, I like you, I mean I find you someone who is interesting, attractive, I would like to know you better for the purpose of marriage. So student perempuan tu dapat terkejut pasal belum kenal apa-apa lagi, tiba-tiba cakap pasal marriage. Tapi that is, in a way, I guess you can say, dipping your toes from the Islamic perspective. Itu cara kaedah Islamik yang sebenar. Bukan nak kata terus nak kahwin je, tapi dia niat tu, dia memang clear. I want to get to better, bukan suka-suka je kan, nak dating, suka-suka je, tak ada plan masa depan. Terus saya cakap kan, kalau you develop, if I just want to get to you better, so that eventually if it works, then we will get married. Tapi itu ya, saya tak nak cakap itu satu yang semua orang kena buat lah, tapi that's one approach. Okay, so the rest of the things that you can see over here, I think you can just read on your own. I'm not going to cover too much in terms of the theoretical part over here. This is one example also, theory of motivation, which I used to discuss as an example, this theory dalam psychology. Okay, I would like to cover now the rest of the slide over here. You can read on your own, because I would like to try and finish by 9:30. Now, I have actually last night looked at your previous tutorials. Not all of them, I'm sorry. I was trying to finish them all, but the last one is a bit a lot because there are 2 subjective questions over there. What happened? Did I actually took the tutorial too? I did. Okay. Right. So the tutorials marks that I released last night, I believe, was tutorial 5, 6, and 7. Cuma ada satu lagi saya belum tanda atau beri markah sepenuhnya. So let's look into these tutorials in terms of the jawapan soalan-soalan yang bersifat multiple choice ni. You just read on your own jawapan dia tu. Saya pun tak akan tanya soalan dalam exam berbentuk multiple choice. So we just look at the soalan yang berkaitan, yang perlu kita menulis jawapannya. So kemungkinan soalan tu akan keluar. Right, so write a 4-sentence paragraph that contains 2 factual and 2 opinion statements about Malaysian athletes' achievements in the Paris 2024 Paris Olympics. Now this one, walaupun saya banyak bagi markah penuh kepada ramai pelajar, tapi I don't quite understand lah kenapa some of you tulis panjang-panjang,
kadang tu saya nampak macam ada pattern, jawapan tu macam sama, nampak macam copy paste daripada sumber dekat internet. Tak perlulah macam tu, sebab ini soalan ni sebenarnya mudah. Jadi tanya 4 sentence yang factual, 4 sentence that contains four sentence paragraph. So maknanya satu paragraph tu kita boleh buat 4 ayat, 2 ayat factual, 2 ayat yang opinion statement. So benda mudahnya apa? Ayat pertama. Malaysia won 2 bronze medals in the Paris Olympics. Itu fakta. Memang kita menang 2 bronze sahaja. Betul tak? Betul kan? 2 sahaja kan? Ada lebih daripada tu ke? Saya pun tak ingat. Kalau nak spesifik cakap lah, Malaysia won 2 bronze medals in badminton. Dan kalau nak elaborate statement daripada fakta yang daripada isi yang sama, cakap je. The first bronze medal was won by the Malaysian men's doubles pairing of Aaron and Sohi. So that's the factual statement. The men, our top singles, Malaysia's top single players, Malaysia number 1 badminton single player, Lee Zijia, also delivered a bronze medal. So itu semua ayat-ayat fakta. Ayat opinionnya apa? Ayat opinionnya boleh kita cakap something along the line, kalau nak benda yang sama juga merujuk kepada badminton, kata although Lee Zijia won bronze medal, many Malaysians believe that he should have won gold. Itu pandangan. Sebab kita cakap walaupun Lee Zijia menang bronze medal, tapi pandangan ramai orang, kita meluahkan pandangan bahawa sepatutnya dia menang gold. I think ramai orang merujuk kepada kes acara basikal, berbasikal Kirin Azizul Hasni Awang. So you can say kan, but many Malaysians expected more from Azizul Hasni Awang to bring the first gold medal to Malaysia. So itu soalan opinion. Itu pernyataan atau statement opinion. Kita merujuk kepada harapan, pandangan, firasat. So all these are opinion statement. Factual is kita merujuk kepada ayat fakta. So Malaysia won 2 gold medals. The first gold medal was won by men's doubles. Second bronze medal in men's doubles. Second bronze medal by Lee Zijia. Tapi ada beberapa orang yang bagi jawapan tu macam jawapannya tak berbentuk fakta yang sebenar lah. Tulisnya Malaysia won like 5 gold medals. Saya tak tahu dari mana datang tu. So sepatutnya janganlah macam itu. Kalau ada soalan dalam exam, tak adalah soalan macam ni sebenarnya. Tapi just to tell you lah, if you asked to make factual statement, pastikan dia facts yang benar. Janganlah nak risk atau ambil risiko bagi fakta yang salah, walaupun dia sebenarnya itu ayat fakta, tapi dia fakta yang salah. Tadi itu menjadi satu yang salah jugalah, sebab dia bukan bersandarkan kepada kebenaran. So opinion ni apa-apa pandangan, pandangan, anggapan, assumptions, firasat, semua itu is ayat-ayat opinion. Okay, so that is for the first, that is for tutorial 5. Tutorial 6, what was the subjective questions at the end? Yeah, I think this is interesting. So saya tanya soalan ni, you just got your exam marks in school, you fail your science paper, you know your mother will be angry when she knows about this. What would be your argument to defend yourself when your mother asks, why did you fail science? Now, what is the argument that the question asks you to make is bandwagon argument. Now, ramai yang buat jawapan something along the line that you are not the only one that fail. Ramai lagi pelajar dalam kelas pun fail. Budak-budak pandai pun fail juga subjek ni. So that was your argument, or the answer that you give in terms of your argument to defend yourself. Kalau saya betul-betul strict in terms of bagi markah, jawapan itu sebenarnya salah tau, kosong. Sebab itu lebih kepada two wrongs make it right. Maknanya orang lain buat salah, kita buat salah, orang lain pun salah juga. Jadi itu kita punya justification kenapa kita tak boleh bersalahkan.
sama macam ni lah, kes-kes biasa kat sekolah, kes disiplin kan, dia kata kalau kita ada masalah, kata orang lain pun buat juga, dia pun bising juga, dia pun bawa rokok juga. So still it doesn't make you innocent, you still salah kan. Sebab but you're trying to defend yourself, dia kata you are not the only one yang buat salah, orang lain pun buat salah juga. In this case of course bukan merujuk kepada kesalahan, tapi merujuk kepada sesuatu yang kita tahu mak kita tak suka, tapi kita defend ourselves. Kita tak boleh cakap orang lain pun menghampakan mak bapak dia orang juga. So mak tak sepatutnya salahkan saya. So itu dah again lah, two wrongs make it right. So jawapan untuk bandwagon argument kena kreatif sikit tau sebenarnya. Dia macam mana contohnya? Bandwagon ni apa? Maknanya kita join dengan orang lain atau trend di kalangan orang yang majority. Ramai orang buat macam ni, kita pun ikut yang sama. So contohnya apa? Kalau you fail your science paper, you know your father will be angry. So it could be something along this line. Saya rasa ada satu jawapan yang macam ni. Dia kata, which I think is really creative and actually betul lah, merujuk kepada bandwagon argument. Students in my class, we all hate the science teacher. We want the science teacher to be sacked, so to be removed from teaching our class. So all of us actually purposely fail the paper for us to get the teacher to be sacked. Faham tak? So kita semua dalam kelas ni kita tak suka dengan cikgu sains ni sebenarnya. Sebab tu kita semua sengaja je gagal dalam paper ni sebab kita nak cikgu ni dibuang. Itu bandwagon argument. Maknanya kita semua masuk dalam trend atau pandangan orang yang teramai, yang lebih ramai, yang kita memberi justifikasi bahawa ini semua part of the plan atau something that ramai orang yang buat. Bukannya ramai orang buat tu dari segi kesalahan tu merujuk kepada ada beza tu kan, two wrongs make it right tu maknanya semua orang buat salah yang sama, tapi bandwagon argument ni merujuk kepada sesuatu yang lebih, not to say it's part of a plan, but it's part of a trend. Now, something that ramai orang yang beranggapan seperti itu, jadi kita pun masuk juga buat macam tu. Satu lagi jawapan yang mungkin hampir sama, yang saya rasa ada elemen bandwagon argument tu ialah all my friends we hate science, so I also don't like science. So bukan you kata that kawan saya gagal juga, kawan saya pandai pun gagal juga, tidak. Ada beza macam tu. So kata all my friends in school we don't like science, and we think it's a waste of time. So I also don't like science. So that is your argument in a way kan. Atau satu lagi jawapan mungkin you can kata, kalau contohnya kalau you mungkin di kalangan ahli keluarga, ramai tak masuk bidang sains, semuanya masuk bidang arts, bidang bisnes sebagainya. So dia tak sukalah sains, tapi dia masih berjaya. So dia kata I don't like science, abang Long, Kak Angah kan semua masuk bidang yang bukan sains kan. Saya pun tak nak belajar sains, saya nak belajar bidang lain. So that's your alasan, bandwagon argument. Maknanya kita ikut trend orang, kita ikut apa yang orang buat. So itu perbezaan lah bandwagon argument dengan two wrongs make it right. Okay. So tapi saya rasa kebanyakan orang, saya tak ada bagi jawapan kosong, markah kosong lah. Masih lagi markah tu sama ada 1 atau 2. Mungkin ada sebilangan kecil sajalah yang mungkin dapat markah 3 out of 3. Now last one, bukan last lah, tapi last yang saya sempat semak semalam is tutorial number 7. Okay, tutorial number 7. This is about fantasies. Okay. Fantasies. Okay. This one interesting juga. This one is, your younger brother hates at maths. He thinks it is useless for his future. How would you argue back using a slippery slope argument? Ini ada setengah jawapan yang diberikan tu saya tak beri markah penuh sebab dia kurang dia punya slippery part tu. Slippery mana dia memang dia licin, dia exaggerate lah basically slippery slope ni. Kita menganggap bahawa sebab bila kita tak buat sesuatu ni, dia akan kesan dia, natijah dia tu kan, dia akan sampai menjadi serius sampai tempoh yang lama.
Kalau setakat you bagi alasan, you kata, oh kalau kau tak suka at maths, nanti kau tak boleh buat program engineering, tak boleh belajar jadi doktor. So itu ada elemen episode tu, tapi itu kita membuat andaian apa tu adik kita ni dia nak belajar bidang engineering tu atau dia nak jadi doktor, which is not stated exactly in this particular statement or in this particular example. Sebab dia dah cakap tu kan, he thinks it is useless for his future. So kemungkinan besar ini ialah, mungkin this is something that is debatable, tapi kemungkinan besar indication diberikan daripada ayat itu, he thinks it is useless for his future. Dia tak ada pun ada angan-angan untuk jadi doktor atau jadi engineer dan sebagainya. So elemen slippery slope tu kena ada something which is a bit more exaggeration yang terlebih-lebih lah. Contoh seperti macam mana? Kata kalau kau tak belajar at maths, nanti kau gagal SPM, nanti kau tak boleh masuk universiti, kau merempat tepi jalan. That kind of thing. So that kind of level lah slippery slope argument tu. You really exaggerate kan terlebih-lebih kan. Walhal kalau you gagal at maths pun, kalau you tak belajar pun kan, tak adalah sampai macam tu kan. You don't say things like, kau kalau tak suka at maths, nanti kau gelap masa depan kau nanti kan. So that kind of argument is slippery slope. Dia exaggerate, dia melampau-lampau lah. Dia ada elemen fear yang masukkan tu yang tak realistic. So that is the real answer lah when it comes to something which is slippery slope. Bukan nak cakap kan, kau tak boleh masuk engineering, tak boleh dapat scholarship, kan, tak boleh pergi luar negeri, kan, tak boleh belajar jadi doktor. So itu konteks dia tu kurang sedikit lah, dia punya slippery aspect tu kan. So dia kena lebih a bit more exaggerated. Okay, so that's basically for tutorial number 7. Tutorial number 8 ni, sebab soalan itu agak panjang, tu saya akan tengok kemudian, nanti saya akan semak, nanti dalam kelas hari Wednesday nanti I will go through that. Okay, now the last thing before we end for this tutorial, online tutorial today, is to look at this exam question. So saya dah merujuk kepada beberapa contoh soalan minggu lepas, so let's continue with this. Yes, I think there's someone who, I think a few people actually email me minta recording daripada online class minggu lepas, yang nanti saya bagilah, termasuk recording minggu lepas dan juga recording untuk minggu ni, nanti saya bagi link dia, so you can go through that later on. Factual and opinion statements. So this one is interesting. Ada tak soalan dalam exam? Tetap pastilah. Tapi yalah, this is actually something nice. Right? Kalau ada soalan seperti ini, merujuk kepada kemampuan kita untuk membezakan sama ada ayat-ayat ini berbentuk fakta atau berbentuk opinion. So again, you need to come to the basic as basic characteristic. Ayat yang berbentuk fakta, dia ada fakta lah. Dia ada, biasanya fakta tu merujuk kepada data, some kind of data macam ni. Tapi ni yang D ni is confusing. Fakta, macam A ni fakta. Healthcare costs per person in the US are the highest in the developed world. Berbentuk fakta sebab kita boleh kira highest ni. Mungkin fakta itu tak betul, tapi it is mungkin dia fakta yang boleh kita debate atau kita boleh kata dia salah, tapi fakta dia bersifat fakta sebab dia merujuk kepada satu yang objektif. Kita boleh kira, kita boleh buat perbandingan dari segi data, adakah sebenar healthcare cost in the US is the highest in the developed world. I think this is true lah. In most, I think you can see many references that says that, because healthcare cost merujuk kepada kos rawatan, tak semestinya merujuk kepada kos ubat-ubatan sahaja. Kos ubat-ubatan tu is internationally macam sama lah, sebab banyak ubat di dunia ni actually is produced not in America, it's actually produced in Scandinavian countries, in Denmark, in Sweden. So they are actually the largest manufacturer of medicines in the world. So the cost tu sama je lah kalau ubat tu digunakan di Amerika atau di UK atau negara-negara yang ada public healthcare system dekat Malaysia ni kan, so digunakan cost dia sama untuk kos ubat-ubatan tu. Tapi healthcare cost ni lebih yang membezakan healthcare cost rawatan
antara negara-negara yang berbeza adalah bayaran yang diberikan untuk doktor atau bayaran charge fee untuk hospital tu, untuk services tu, untuk X-ray, untuk MRI, semua tu kan. So yang itu Amerika tu sangat-sangat tinggi. Sebab dia tak ada public healthcare system. Dia semuanya insurance, semuanya swasta dan kena ada insurance. So cost tu tinggi. So macam dekat Malaysia ni kan, kalau any one of you pernah pergi hospital kerajaan kan, bayar RM1 je. Kalau jumpa pakar RM7 ya, doktor pakar RM7 je. So itu sangat murah. Kalau you pergi hospital swasta, saya rasa rate sekarang paling murah 100, tapi biasanya lebih pada tu. Kalau jumpa doktor pakar kan, 150, 200, lebih pada tu pun ada. Kadang tanya, jumpa sekejap je, tapi itu dia punya consultation fee. So healthcare cost kat Amerika tu jauh lah lebih tinggi pada tu. Okay, so itu berdasarkan fakta. So when you come across any statements that is using words that should have or could have, must have, itu ayat yang berbentuk opinion lah, sebab merujuk kepada pandangan kita. So C itu is a clear example of opinion statement. Abortion should be legal. Sepatutnya dia adalah legal. So itu ayat bentuk fakta. Yang menjadi a bit confusing, I think yang ayat D ni, ini menarik. Contoh, increasing the federal minimum wage to $15 an hour is essential for the health of the US economy. So ini nampak seperti macam ada berdasarkan fakta, RM15 kan. Tetapi dia sebenarnya ayat yang bentuk opinion, sebab dia merujuk kepada hujah kenaikan ini ialah something essential for health of the US economy. Maknanya untuk membantu ekonomi negara di US, ini adalah sesuatu yang essential, sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi keperluan. So hujah yang mengatakan bahawa ini adalah sesuatu yang penting, keperluan kan, itu is berbentuk pendapat, bukan bentuk fakta. Sebab kalau kita nak kata fakta, tak masuk akal lah. Maknanya kalau kita kata ni bentuk fakta, kalau tak naik kan RM15 per hour, ekonomi US ni akan jatuh teruk kan, semua orang akan bankrupt. Tak adalah macam itu. So it's not like that, it's more opinion. This is something important based on some data that you can use to support the argument, but it's still an opinion. It is not based on facts. Okay, now moving on. Okay. This one, I think this is a nice type of question, which I can tell you I'm not going to give. Tengok contoh. Every paragraph below is an argument. Write down one sentence conclusion for every paragraph. Sekejap. Mungkin ada kot soalan macam ni. Okay, tengok example. So every paragraph below is an argument. Write down one sentence conclusion for every paragraph. So ini kita kena baca, kemudian kita tulis satu ayat yang menjadi conclusion kepada soalan atau case tersebut. So let's look into one example over here. The men under the explosion were actually in a relatively safe position. The bomb had a small yield, at least by nuclear standards, and it was 18,000 feet above them. They weren't directly in the path of the radiation, and because it was small and far away, it wouldn't have produced much radioactive dust. The worst radioactive material would take a while to drift down, and when it did, it would have been diffused. So one sentence conclusion dia apa? So ini panjang ni kan. The main conclusion I think relates to the first statement over here. The men under explosion were actually in a relatively safe position. Kalau kita nak ambil saja ayat di atas ni sebagai jawapan, mungkinlah boleh dapat markah, tapi kemudian tak full marks lah, because I think you need to take into account the context of the facts or information that is shared in the sentences after that, after the first statement. So you can use the structure of the first sentence over there, but add a bit more to it. The men under the explosion were actually in a relatively safe position despite the dangers that they could be exposed to. Okay, so just acknowledge the danger,
tapi sebenarnya masih lagi dalam keadaan yang selamat. So I repeat, so this entire paragraph ni, if you want to make a one sentence conclusion which is comprehensive, answer should be the men under the explosion were actually in a relatively safe position despite the dangers that they are exposed to. Okay, because the danger itu tak ada. So it's just that it's not necessarily a very dangerous position. Relatively safe maknanya dia agak selamat. So kena acknowledge lah dia ada danger tu dalam ayat yang kita bentuk sebagai conclusion. Next one over here, my character would never betray his old friend and superior officer. The plot twist is cheap and contrived. You need to rewrite this whole story because if this goes on, I'm going to quit the show. Okay. Main part of this, so I think you have to combine the elements in the first sentence and the second sentence over there. Right. I am going to quit the show because my character, right, betrays his old friend or superior officer. No, sorry. I'm going to quit the show. I think you have to use the second sentence too, right? Because the plot twist too. I'm going to quit the show because I do not agree with the plot twist that is given or that is written. Right? Because I think that is more of a general part of it. Plot twist tu apa? Plot twist tu ialah dia betray kawan dia. Tapi bila kita buat conclusion, dia yang perkara utamanya adalah plot twist tu lah. Kita tak perlu nak cakap plot twist tu apa sebenarnya dalam conclusion. Tapi plot twist tu yang menjadi perkara yang ada pencanggahan pendapat lah, perbezaan pendapat di sini. So the statement or the conclusion statement should be, I'm going to quit the show because I don't agree with the plot twist. Okay. Right. The rest, any example that you can maybe try and look at your own. Let's look at one last one over there. We need to bring our oldest, the teenager, to the phone store since he can give us helpful advice about shopping for the best phone. And if he's coming with us, then we can't leave the baby at home with his younger siblings. And both parents have to come to the store since one of us is the authorized name on the account and has been there to give permission. So any changes to the account and the other in the one shopping and the other is the one shopping for a new phone. Sorry, since one of us is the authorized name on the account, it has to be there to give permission for any changes to the account, and the other is the one shopping for a new phone. So the baby has to come to the phone store too. Right. Cerita panjang, tapi sebenarnya apa? Sebenarnya, right, ceritanya ialah both parents have to come to the store with the baby to shop for the phone, something like that. We need to bring our oldest, the teenager, to the phone store since he can give us helpful advice about shopping for the best phone. And if he's coming with us, then we can't leave the baby at home. You know, because not both parents, I think everyone in the family, isn't it? And all of us in the family needs to go to the phone store to shop for the best phone or to shop for a new phone, something like that, right? Because dia cerita banyak ni sebenarnya nak menceritakan kita semua kena pergi, tak boleh siapa tinggalkan seorang-seorang. Sebab kita nak anak yang oldest tu pergi sebab dia tahu lebih tentang model phone ni supaya dia boleh recommend. Tapi both parents kena pergi juga sebab account nak set up tu mesti di bawah parents. So parents tu kena ada jugalah. Kesimpulannya sebab parents pun kena pergi, anak yang sulung pun kena pergi, baby yang baru ni kena pergi jugalah. Melainkan you nak taruh plot twist ada cerita, baby tu tinggal babysitter. Tapi tak ada tak ada informasi berkenaan tinggal dengan babysitter kat situ. Dia cakap situ, so baby has to come to the store tu. Conclusion is that everyone has to go to the store when we buy a new phone for our oldest teenage son or son, since he can, for our teenage son. So every one of us, all of us, have to go to the store to buy when we buy the new phone for the son, for my oldest son.
Okay, so dia basically over here we are looking at contoh bila kita tengok ayat-ayat yang banyak-banyak cerita ni kan, dia sebenarnya conclusion dia tu boleh melihat secara keseluruhan. So ayat dia punya fakta-fakta kecil atau informasi detail yang spesifik itu cuma informasi terperinci saja, tapi dia bukan merujuk kepada konteks keseluruhan atau conclusion yang perlu kita faham. Macam kita contohnya persediaan untuk exam kan. So lecturer mungkin akan cakap, oh ini topik 1 ni penting, topik 2 ni penting, chapter ni penting, chapter ni penting. Cover-cover semua tu kesimpulannya apa? Sebenarnya semua penting lah. Semua kena belajar. So itu perkara yang mudah lah. Tapi saya rasa exam zaman sekarang kita jarang macam tu. Tapi I understand PEC students, your papers can be very, very difficult because they try to cover every single thing. Now, soalan fallacy, I can tell you directly, saya tak akan bagi sebab saya tak berapa minat lah untuk student hafal tentang fallacies ni semua. Tapi benda yang kita belajar, saya harap semua boleh buat renungan. Ialah merujuk kepada perkara-perkara yang kita sendiri terjerumus. Ada kalanya bila kita buat argument, kita salahkan orang, kita kata orang lain pun buat, kita pun buat yang sama, atau kita ikut trend orang lain. Atau semua ni benda yang kita belajar semua tu kan, so it's actually something that kita sama ada sedar atau tak sedar kita sering kali kita terjebak jugalah. So basically the thing about critical thinking is whatever argument that you give, the best is argument tu kena rujuk kepada data, kepada hujah yang diberikan, dan analisa, dan kita analyse the hujah tu satu persatu, setiap satu, bukan kita stereotype atau kita assume dengan mudah, melainkan ia berdasarkan pada teori yang established, teori yang bersandarkan fakta daripada rumusan kajian-kajian sebelum ini. Itu baru kita buat anggapan yang mungkin atau hipotesis yang lebih kukuh. So itulah basically intipatinya. Cause and effect. So this one also, I'm not going to give any questions about this, but let's look at one example over here. Eating fish or seafood at least once a week lowers the risk of developing dementia, researchers have found. Okay, ini benar atau tidak itu hal lain, tapi what is the cause over here? The cause over here is eating fish. The effect is lower the risk of developing dementia. Really, makan ikan kita akan kurangkan risiko untuk jadi nyanyuk. Saya tak pastilah betul atau tidak. Okey, soalan macam ni pasti ada soalan bahagian B ni lah. Bahagian A ni, ya, soalan A ni tak adalah, lebih kepada soalan macam ni, soalan essay macam ni. Okay. Harmful effects of supplements. So akan ada soalan yang saya akan bagikan artikel ringkas seperti ini, dan you kena jawab soalan-soalan yang diberikan. Contohnya, describe one example inductive research. Maybe not lah. I think I will ask question more in terms of example of data atau factual or opinion statement that you have in the sentence. Over here, state whether this is an argument or explanation. Yeah, something along that line, or is it based on facts or is it opinion? So it could be a question where kita akan merujuk kepada satu ayat yang tertentu daripada teks yang diberikan, dan you huraikan atau nyatakan sama ada itu ayat fakta atau opinion. Suggest one additional supporting argument that can be inserted in the essay to improve the argument. So this one lebih kepada pemikiran kita sendiri. So dalam teks itu mungkin merujuk kepada beberapa fakta atau beberapa hujah, pandangan, tapi this one is you need to give one a suggestion lah in terms of additional argument, supporting argument yang boleh diberikan. I think this question is about food and dietary supplements can be beneficial. Okay, so kalau nak katakan kat sini kan, suggest one additional supporting argument that can be inserted. So I guess you can say you can provide, right, the newspaper can provide a case study example, evidence or some report from case study example that maybe can enhance further the argument. So kebanyakan information kat sini merujuk kepada data statistics, tapi tak merujuk kepada mungkin ada case study sikit je lah, tapi dia lebih kepada quantitative
data daripada quantitative research. So you can suggest, and the article should refer to also maybe some quantitative example. Or I think remember the answer for this question. Rujuk kepada atau dikukuhkan lagi hujah dalam artikel ni, buat interview dengan pakar-pakar dalam bidang perubatan lah yang berkaitan, dietitian, pakar nutrisi dan sebagainya. So dimasukkan untuk mengukuhkan hujah yang diberikan atau the argument that you are giving in this article. Okay, so this one is more opinion, this one also opinion. So banyak soalan kalau saya bagi exam tu nanti memang berbentuk seperti inilah ya. So saya tak boleh bagi dokumen ni, tapi seperti saya katakan tadi, nanti saya boleh bagi recording kelas kita hari ini. So nanti you play back tengok balik apa yang saya cover semasa kelas lah. Okay, so sekarang 9:27, so I think I will end over here. Let me see if there are any questions from anyone. Aruf, ni ke? Siapa ni? Ini merujuk kepada apa? Slippery slope. Yang selalunya slippery slope tu lah kan. Itu memang cikgu-cikgu atau mak bapak kita kadang suka cakap macam itu. Engkau tak datang sekolah ni jadi merempit kan. Masuk lepak kan budak-budak jahat ni kan. Kau nak jadi apa? Nanti so tu yalah. Saya rasa yalah bukanlah kata benda tu tak boleh digunakan langsung, tapi kena dandan lah janganlah kita bila bagi nasihat ke orang kan terus je masuk macam itu. So kadang tak tu yang kadang tak masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri tu, sebab benda tu student atau anak-anak pun tak boleh relate. Yalah mak bapak dia atau cikgu cakap lebih-lebih kan. Kalau kau gagal ni kan, gagal dalam kehidupan kan, jatuh miskin ni kan, duduk merempit nanti. So, janganlah So kita sekarang cuba bagi nasihat tu lebih bersifat konstruktif. Maknanya kalau kita betul nak marah, tak apa, tapi marah pun kena ada bagi pandangan atau bagi suggestion. Kau ni kan buang masa je dengan kawan-kawan kan, pergi keluar melepak kan, kenapa kau tak duduk kan, atau duduk sama-sama belajar kat rumah sama-sama buat group discussion. Janganlah sembang kosong je dekat kedai mamak tu. So you suggest something, bukan you kritik saja for the sake of being critical, complain aja kan. So itu yang ada kalanya menjadi masalah dari segi cara kita mendidik anak-anak, cara-cara guru-guru memberi nasihat kepada murid-murid. Mungkin yalah kadang-kadang orang-orang lama ni kan dia cakap itu biasa je, orang zaman dulu okey je kan. Tapi one of the things that we ought to tell ourselves, kalau itulah pandangannya kan, kita nak ikut cara lama je kan, so apa gunanya kita belajar bidang macam psikologi, sosiologi, education sebagainya. Kita belajar semua ni supaya kita cuba dapatkan kaedah yang lebih baik, atau mungkin penambahbaikan mana yang boleh kita terapkan. Bukanlah kata cara yang dulu semua salah, tapi pastinya ada ruang-ruang untuk penambahbaikan dibuat. Jadi kita belajar semua bidang ini kan, psikologi, pendidikan sebagainya, supaya kita dapat tahu apakah perkara yang boleh kita tambah baik supaya sesuatu yang mungkin dah baik tapi menjadi lebih baik. So kalau ada orang yang kata tak boleh jadi baik dah, inilah formula yang sebenar, saya rasa itu tak masuk akal lah, terutamanya bila kita berdepan dengan manusia. Manusia ni tak adalah formulanya nak katakan inilah formulanya kan, semua orang gunakan kaedah atau manual ini untuk mendidik anak-anak akan berjaya. Kalau ada kan orang yang betul-betul ada manual untuk mendidik anak tu, kaya raya dia lah. Mungkin in the future that's possible, I'm not sure about that you can choose the DNA human chromosome for your baby so that dia ada dia punya skill ini, bidang ini dan sebagainya. Tapi I don't think that kind of technological advancement in human DNA studies is something that we have, and I don't think it's possible also. Kita boleh cuba, maknanya kita boleh gabungkan DNA orang ni yang hebat dalam bidang ini, bidang itu sebagainya, untuk build the super baby, manusia yang ada semua skill-skill yang kita perlukan. Tapi theoretically I think it can be done.
But whether or not the result will be like that, I think it's a lot to be scrutinized. Because kalau ya pun baby itu ada semua DNA itu semua merujuk kepada potensi. Sama ada potensi itu akan dilahirkan dalam manifested, dia akan diterjemahkan dengan kelakuan yang sebenar atau behavior yang sebenar. Itu banyak pengaruh yang lain, pengaruh luaran, pengaruh persekitaran sebagainya. Itu tak mudah untuk kita kontrol. Jadi saya rasa tak boleh lah orang cakap yang kita ada formula atau guideline, manual untuk mendidik anak-anak. Tidak lah. So sentiasa ada penambahbaikan yang boleh kita buat mengikut keadaan tertentu, mengikut individu tertentu. Ini semua perkara itu ada dia punya perbezaan. Alright, so thank you very much. Ada soalan lain tak ada? Okay, thank you very much for attending this online class. I will share the tutorial, the recording later on. I won't be giving any more tutorials, but I think I have 8 tutorials I've given so far. I said before I'll be taking an average, but let me decide how much will I take, whether I will take all 8 or maybe I'll take only the top 6 or the top 5. Let me tabulate the scores first. Okay, so that will be something that hopefully I can finalize before our class on Wednesday. I can show you that so that at least you know in terms of the marks that you have for your tutorial. Maka untuk assignment yang pertama, I'm sorry, I don't think I would have enough time to finish marking all of that immediately. But markah tutorial tu, yes, I think I can. Presentation, kalau nak tahu markah, saya rasa boleh tahu sebelum exam. Tapi tapi itu kena tanya saya sendiri personally, boleh email pada saya. Okay, ada soalan ke? Okay, exam kita buat seperti yang diputuskan dalam undian tidak rasmi pada kelas hari Rabu. Exam akan diadakan pada hari Jumaat lah, Jumaat pagi seperti ini. So saya akan buka exam tu 1.5 jam, 1.5 hours, 8 to 9:30 next week on Friday, 18th of October. Saya rasa saya tak perlu guna exam.net lah. Saya guna Google Form sahaja. So in a way, konsep dia macam open book. Kalau you nak discuss dengan kawan pun tak apa. Tapi bentuk soalan tu memang you kena jawab sendirilah dalam perkataan sendiri. So you tak boleh nak. Kalau you copy and paste pun saya boleh nampak lah. Boleh nampak dia punya bentuk ayat tu. So cuba jawab lah dengan menggunakan ayat yang sendiri. Soalan-soalan tu memang macam seperti yang saya contoh tadi. You kena identify the answers and then you need to explain your own opinion, that kind of thing. Alright. Okay, thank you very much, everyone. Have a nice weekend. So I'll see you guys on Wednesday. The remaining groups are presenting. Again, remember to email me your slides before you present so that we can have it done quickly and finish it on Wednesday. And then on Wednesday, we'll also go through a couple of other things in preparation for the tests and also for maybe some other things that we need to cover. All right, thank you very much, everyone. Take care. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.